Assalomu alaykum. Aziz MFaktor muxlislari, yana siz bilan efirda ko'rishganimizdan xursandmiz. Bugun xalqaro investitsiyalarni to'g'ridan-to'g'ri jalb qilish mavzusida suhbat qilamiz. Xalqaro investitsiyalarni jalb qilish bugungi kunda yurtimizda, tadbirkorlarimizda o'ziga xos ham jumboq masala, ham aktual masala. Chunki O'zbekiston aslida yangi imkoniyatlar davrida, yangi bo'sag'ada, o'ziga xos turbulent davrda kimdir uchun limon, kimdir uchun limonad qilish fursatida o'z hayotini bir kechib turgan bir paytda biz bugun ko'rsatuvimiz mehmoni doktor Salah hamda Azamat akani taklif qilganmiz. Azamat aka, doktor Salah, nice to meet you. Azizlar, bugun mehmonimiz hozir yana batafsil Azamat aka mehmonimizni tanishtiradilar. Chet ellik mehmonlarimiz kelishganiga birgalikda yaqindan tanishamiz. Birgalikda Kuvayt, to'g'rimi? Kuvayt mamlakatining O'zbekistonga bildirayotgan qiziqishi hamda arab mamlakatlarini O'zbekistonga bildirayotgan qiziqishi va ko'plab boshqa mavzularni yoritamiz. Azamat aka, ruxsat bersangiz birinchi so'zni sizga bersakda, o'zingizni tanishtirsangiz, mehmonimizni tanishtirsak, keyin asosiy mavzuga o'tsak. Xo'p. Avvalambor assalomu alaykum. Katta rahmat Hasan aka taklif uchun. Bag'oyat xursand bo'ldik. Men mavzuga o'tishdan oldin doktor Salah bilan birgalikda tanishuvimizni tarixchasini aytib bermoqchiman. Chunki hamma inson qiziqishi mumkin. Ya'ni doktor Salah qanday qilib O'zbekistonga kelib qoldilar? Ya'ni ilk bor kelishlarini, O'zbekistonga kelishga sabab nima bo'ldi? Albatta, doktor Salahni men 12 yil oldin ilk bor uchratgandim. Yevropada o'sha barqaror rivojlanish bo'yicha konferensiyalarni amalga tashkillashtirganimizda doktor Salah 3-4 bor kelganlar konferensiyaga. O'sha konferensiya jarayonida tanishib, do'stlashib, 2019-yil Samarqandga ham taklif qilgandim. Konferensiyaga kelib qatnashib ketgandilar. Mana shu pandemiyadan so'ng 2021-yili doktor Salah, Azamat 11 yillik do'stligimizdan keyin bu birinchi bosqich. Bir-birimizga ishonchimiz ortdi. Ya'ni bu tijoratda ham, har xil turli xil ishlarda eng muhim bo'lgan narsa bu ishonch, inson bir-biriga ishonchi. Ishonchsizlik vaqtida nafaqat o'sha biznes, balki oilalar ham ajrashib ketyapti mana hozir. Keyin ikkalamiz masalan shu O'zbekiston Kuvayt Consulting kompaniyasiga asos solsak. Chunki bu kishini ham universitet o'tmishi bor. Masalan, o'sha Kuvayt birjasiga asos solgan 10 kishidan bittasi hisoblanadi. Masalan, o'sha PhD dissertatsiyalarini xalqaro investitsiyalarni rivojlantirish bo'yicha yoqlaganlar va rivojlanayotgan davlatlar bo'yicha mutaxassis ham hisoblanadi bu kishi. 2021-yil Boursa National Kompaniyasiga asos soldik. Hammani qiziqtiradigan masala nima uchun Boursa National? Ya'ni bu so'zlarning ma'nosi nima? Boursa bu o'sha nemis tilida birja ma'nosini beradi. Biz kompaniyani ro'yxatda Samarqanddan o'tkazganligimiz uchun, Samarqand ma'lum 15-asrda o'sha madaniyatlar aro ko'prik rolini, vazifasini o'tab bergan. Birjani majoziy ma'nosi bu nafaqat mol-mulk almashuvi, balki fikr, g'oya, ta'lim almashuvi. National milliy. Ya'ni shuning uchun biz kompaniyaga Boursa National ismini berdik. Doktor Salah so'nggi 1 yil davomida 7-8 bor kelib ketganlar. Samarqandga, Toshkentga, Buxoroga juda ko'p do'st orttirdilar O'zbekistondan va eng muhim narsa bu kishini O'zbekistonga bo'lgan muhabbati cheksiz va O'zbekistonni kelajagiga, rivojlanishiga O'rta Osiyo emas, Osiyoda raqobatbardosh davlatga aylanishiga %100 ishonchlari amin, komil. Shuning uchun biz doktor Salah bilan o'sha Fors ko'rfazida joylashgan 6 ta arab davlatlari, bular Qatar, Kuvayt, Bahrayn, Oman, Saudiya Arabistoni va arab amirliklariga O'zbekistonni tanishtirish. Ularni qanaqadir to'siqlarsiz O'zbekistonga kirib kelishi, O'zbekiston haqida ma'lumot olishlari va O'zbekistonga to'g'ridan to'g'ri investitsiyani
kiritishlari uchun biz business consulting, ya'ni o'sha ularga kerakli, istalgan va eng muhimi sifatli ma'lumotni yetkazib berish. Chunki bilasiz, 21-asrda tadbirkorlikning eng muhim pog'onasi, komponenti hisoblangan bu ishonch masalasi. Har bir tadbirkor bir o'lkaga, bir davlatga kirib kelishdan oldin albatta risklarni hisobga olish kerak. Bu juda ham muhim biznesda. Shuning uchun biz bizni o'sha madaniyatimiz, dinimiz, urf-odatlarimiz bir-biriga o'xshab ketgan o'sha davlatlarni O'zbekistonga investitsiyasini kiritib, turli xil, masalan, bu neft gaz bo'lishi mumkin, bu ta'lim bo'lishi mumkin, bu meditsina bo'lishi mumkin, tibbiyot, bu turizm bo'lishi mumkin va IT sektorlari ularni qiziqtirgan turli xil masalalarda o'sha ma'lumotlarni yetkazib berish niyatimiz bor bizni. Juda zo'r. Dr. Salah, assalomu alaykum, nice to meet you again. Azizlar, bugun biz ham ingliz tilida, ham o'zbek tilida suhbat olib boramiz. Biz-ku Dr. Salahni, Dr. Salah bizni tushunadi, lekin ba'zi bir muxlislarimiz tushunmaganini inobatga olgan holda bular bilan bo'lgan suhbatimizni biz Azamat akamdan iltimos qilamiz. Bular bizga gapirib bergan ma'lumotlarni siz azizlar uchun yana bir takrorlash bo'lsa-da, o'zbek tiliga bizga "Ali qizim senga aytaman, kelinim eshitsin" seriyasida suhbatda davom ettiramiz. Nice to meet you to Uzbekistan. Mr. Azamat explained us that you are interested in Uzbekistan. You have been in our country several times, recently 10 times. That's why we would like to learn your expectation from Uzbekistan or from our region. What was the interesting point that you are interested in our region? Assalamu alaikum. Thank you for having me in this session, and especially for this very famous platform, Mr. Hassan. Thank you. Emerging market. Emerging market is about growth. And the advantage of Uzbekistan is not only the growth. There is a very common factor between the Gulf people and Uzbekistan. The religion, history, cultures, and also GCC country, the Gulf country is also an emerging market. Rivojlanayotgan davlatlarning eng muhim afzalligi bu o'sish. Har bir tadbirkor bunga e'tibor beradi. Lekin O'zbekistonni yana bir bor afzalligi shundaki, Fors ko'rfazida joylashgan arab davlatlari bilan O'zbekistonni birlashtiradigan juda ko'p unsurlar bor. Bu madaniyat, tarix va din. Yes. And as Uzbekistan advantage, what I'm seeing it's the most advantage I really recognize and really admire is the leadership. The leadership of His Excellency Mr. President Shavkat Mirziyoyev and his vision since the year 2016 until now make and help the country to go for the capital market or open market economy. And all the Uzbek people now are, experiencing this growth. O'zbekistonning yana bir yutug'i bu uni rahbariyati. Albatta 2016-yildan keyin hurmatli yurtboshimizning rahbarligida O'zbekiston ochiq bozor siyosatini boshladi va bundan albatta O'zbekistonda yashaydigan har bir inson bundan unumli foydalanyapti. This leadership helped the economy to use its advantages. There is many advantages in Uzbekistan. First is people. People are the most important things in any economy. Actually, this is the life. Actual people who are doing the life. And people here are now experiencing the education is now developing, the general education, universities,
the professionals, and this is the route for having a very good growth. Albatta har bir davlatni boyligi bor. Men ilk aytadigan boyligim O'zbekistonning xalqi. Chunki O'zbekistonning xalqi bu o'sha iqtisodiyotni o'sishda eng katta omil hisoblanadi va o'sishni muhim pog'onasi ham insonlar bilan boshlanadi. Men shunga ishonaman. People, the youth is almost Uzbekistan population is 35 million. Around 60% of them are below 34 years old. Yes. And this is, the main source for any, economic growth. O'zbekiston iqtisodiyotini asosiy o'sha driverlardan hisoblangan bu yoshlar. Hozir 35 million xalqimizning 60% 34 yoshdan yosh bo'lganlar shu kategoriyaga kiradi. And from the beginning, I communicate with the Uzbek people, the students, the faculty, universities. They are very eager to acknowledge and to acquire a new knowledge, a new technology. And I think it's within a couple of years they will, flourish a lot. Tashrifim davomida men juda ko'p insonlar va shu jumladan talaba yoshlar bilan uchrashgandim. Men shuni meni diqqatimni tortdi. Bu talabalarning bilimga, ilmga chanqoqligi, yangi texnologiyalarni o'zlashtirishi bu o'sha O'zbekistonning asosiy boyligi hisoblanadi. Universities and higher education is the source for any success of any new business, any change. And that's what we are now focusing on. Second, or other advantage is the natural resources, a very wide land. It's within the context of the advantage of Uzbekistan. Albatta har bir o'sish, har bir iqtisodiy rivojlanishni poydevori bu universitetlar tashkil etadi. Universitetlarda chiqadigan o'sha g'oyalar, fikrlar zamonaviy iqtisodiyot bilan bog'langan holda o'sishga olib borishi mumkin davlatni. So this is in general as an advantage, but besides that we are also experiencing the development of the legislation system here in Uzbekistan, which also help and persuade the foreign investor to settle his investment in Uzbekistan. The legislation, yes. Albatta bir tomondan bu xalq, bu iqtisodiyotni, davlatni boyligi hisoblanadigan bo'lsa, ikkinchi tomondan bu qonunchilik. Men hozir oxirgi yillarda shuni ko'ryapmanki, O'zbekistonda investorlarni jalb etish uchun, investorlarga juda katta qulayliklar yaratish uchun qonunchilikda ham o'zgarishlar ko'ryapman hozir. Yes. And also the financial market is under development, and that also will assist the foreign investor to have a good source of fund, and also to utilize his fund in Uzbekistan. Va albatta o'zi moliyaviy bozor ham rivojlanishda, moliyaviy bozorni rivojlanishdan chiqadigan daromadlar ham albatta o'sha O'zbekiston davlatiga qaratilgandir. Yes. Also there is a very good source of energy, oil and gas, electricity, the solar for the clean energy also it will be available. It's almost 300 days a year. It's a sunny day, so it's a good source for energy. So it's very attractive market, very attractive economy for the foreign investor, especially for GCC investors. O'zbekiston quyoshga boy bir davlat hisoblanadi. O'sha yilni 300 kuni bu porloq quyoshimiz O'zbekiston tark etmaydi. Shuning uchun bu ham kuchli omil hisoblanadi o'sha xorijiy investorlarni jalb etish uchun. Bu o'sha alternativ energiyani rivojlantirish, masalan o'sha energetika sohasini rivojlantirish ham shulardan biri. This is a lump sum of what I'm expecting, but also there's another story is about, the dynamic of changing and copying the new technology and also the best practice. His Excellency, Mr. President, last March there was a conference about the economy here, and he announced for the audience
for the new economic reform plan, year 2022 until year 2026. And His Excellency focusing on Mahalla people and also supporting the foreign investor. That gives us a very comfortable relation with the opportunity here in Uzbekistan. 2022-yil mart oyida O'zbekistonda bo'lib o'tgan investitsion forumga qatnashgandim. Mani juda ham xursand qilgan narsa bu prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning suhbatlari bo'lib o'tdi. Bunda prezidentimiz urg'uni mahallaga va insonga qaratgandilar va albatta prezidentimizning 2022-2026 4 yillik davrdagi O'zbekistonni barqaror o'sish rejalari ham bu investorlarga o'zi istagan o'sha ishonchni berdi. Yes, we are expecting, according to IMF and World Bank, that the growth in Uzbekistan will be in year 2022 is above 5%. And this is very attractive figure for the foreign investors. Usually in developed economy it's not more than 2%. So this will be a good start for it. Va Xalqaro moliyaviy fondni hozir O'zbekiston 2022-yilda barqaror o'sishini 5% ga hisoblab aytgani ham bu yaxshi bir natija, chunki odatda umumiy qilib olganda dunyoda bu ko'rsatkich 4% ni tashkil etadi. Ajoyib. Haqiqatan ham yaxshi mavzuni ochib oldik. Yana shu bilan bir qatorda O'rta Osiyoda O'zbekistonning hamma atrofida stonlar bor. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Afg'oniston, Turkmaniston. Nega aynan O'zbekiston O'rta Osiyo qiziqtirsa-da, O'zbekistonda biz zoomingga olib kelsak. You told a very good story. And around Uzbekistan, there are another Central Asian countries, neighboring countries. So all of them, they have their own attractiveness. So the question is, why especially you selected Uzbekistan? Actually, it's Uzbekistan for me. It's have the advantages to be a fast-growing emerging market more. As I said at the beginning, Uzbekistan population count for around 55% of the total population of Central Asia. And Uzbekistan in the middle of the Central Asia, and historically it's the route of Silk Road, Samarkand, Bukhara. So it's a real economy. It's a real economy. O'zbekiston rivojlanishda bo'lgan davlatlar orasida tez yaxshi ko'rsatkichlarni ko'rsatgan davlat sifatida O'rta Osiyoning 60% aholisi O'zbekistonda yashaydi. O'rta Osiyoning markazi bu O'zbekiston va albatta tarixga qaraydigan bo'lsak, bu buyuk Ipak yo'li Samarqand, Buxoro, Toshkent, Xiva shaharlari ham mani jalb etdi. And maybe other countries around in Central Asia have the same, or maybe half or quarter of this advantage. But the most important, as I said at the beginning, the leadership. The leadership, His Excellency, Mr. President Shavkat Mirziyoyev has a vision since 2016 that the country should achieve a certain point of growth and to be developed. And His Excellency is also adapting a new way of following up his program, the KPI system. So it's a real economy. Albatta O'zbekistonning qo'shni davlatlari ham O'zbekiston ega bo'lgan yutuq afzalliklarga ega bo'lishi mumkin. Buni yarmisi yoki to'laqonli ega bo'lishi mumkin, lekin yana bir bor ta'kidlayman, O'zbekistonni boshqa davlatlardan ajratib turgan bu rahbariyati. Va men o'sha mart oyidagi konferensiyaga qatnashganimda prezidentni hammaga 2026-yilgacha ko'rsatib bergan ufqi, biz hozir qayerda va 2026-yil qayerda bo'lamiz, bu albatta juda ko'p insonlarga bir ishonch baxshida etdi.
Political stability is a very major factor also. Security also is a major factor. Natural resources, it's easy to access. It's a double lock land, but we can communicate easily with the Uzbekistan market. So in general, it's a promising economy. It's very attractive and I do this comparison with my study in Southeast Asia. So it's have a very major advantage, yes. Va O'zbekistonni boshqa davlatlardan ajratib turadigan eng muhim omili bu siyosiy barqarorlik. Boshqa davlatlarga qaraganda bu ham o'sha investorlar uchun qanaqadir ishonch bag'ishlaydi. Demak, siyosiy barqarorlik, xavfsizlik va albatta resurslar. Va men o'ylaymanki, men o'sha bu kishi yillar oldin Janubiy Sharqiy Osiyoda rivojlanishda bo'lgan davlatlarni o'rganib chiqqanda, ularni ko'p tomonlarini O'zbekistonga solishtirib, O'zbekistonda shunga o'xshash albatta rivojlanish bo'lishiga amin bo'lib, bu kishi O'zbekistonni tanlaganlar. Kecha birgalikda bir choy ichganimizda aytdilarki, O'zbekiston hozirgi kunda Malayziyani 90-yillardagi holatini eslatadi. Shu o'xshatishlarni bir aytib bersalar, balki muxlislarimiz o'zlari uchun bir qanaqadir analogiya olib, kelajakda O'zbekiston ham Malayziyaga o'xshab shunaqa o'sish potensiali bormi yo'qmi bilan talqinlarda ochib bergan bo'lardik. Once you compared Uzbekistan as Malaysia beginning of 90s. So could you explain please that? Yes. I mean, it's not very detailed and it need to be examined, but it's like it's a roughly comparison. I compared this upon to my study. I mean, from the investor point of view, that Uzbekistan is on the way of picking up the growth of the economy as Malaysia in 1991, 1992, because Malaysian, start in adapting the open market policies, the deregulation, privatization, since this year the same, and now Uzbekistan is in this stage. So it's and this is for the foreign investor that they need to catch up this growth from the beginning. Yes. O'sha 90-yillarda nima uchun Malayziya xorijiy investorlar uchun jozib bir davlat sifatini o'rganish uchun ilmiy tahlil qilgandim, izlanishlarda bo'ldim deyaptilar doktor Salah. O'sha Malayziyani 90-yillarda xususiylashtirish, privatizatsiya, keyin iqtisodiy o'sish, barqarorlik, buni hozirda men shu davlatda ko'rib turibman deyaptilar. Ajoyib. Mana har bir investorni o'zini uy yoki mamlakatga kelganda boshida ekspeditsiya jarayoni bo'ladi. Shu kungacha salkam 5-10 martaga yaqin keldim. Qaysi savollarga javob qidirdim va qaysi savollardan ko'nglim to'ldi va qaysi savollarga javob qidirishda davom etyaptilar. At the very beginning, anyone who is exploring a new country, they're coming to examine the situation, the case. So Due diligence process. Due diligence process, yes. So Mr. Hassan is asking roughly to how many questions you got your answer and how many questions still left in your mind, still we are searching the answer. A lot of answer, a lot of questions. Still, it's an emerging market. There's many gaps. However, this is the advantage. Each gap mean advantage need to be filled. Albatta savollar juda ko'p, javoblar ham juda ko'p. Chunki O'zbekiston rivojlanayotgan bir davlat. Ba'zi bir o'rtada masalan qanaqadir bo'shliqlar bor va bu ham yutuq aslida. Chunki bu o'sish ma'nosini beradi. Yeah, I mean, like in the financial system, we need a lot of services. It's not been, produced yet here in Uzbekistan. But this need is also an opportunity, like Islamic banking. It's in need, and many of Gulf investors, they would like
to do their investment within the Islamic banking system, but is not available now. So it's also an opportunity to do this investment. Dunyoda bor bo'lgan moliyaviy xizmatlarni ba'zilari O'zbekistonda bo'lmasligi mumkin. Tabiiy hol bu narsa. Mana shulardan bittasi Islomiy bank. Bu hozir dunyoda va umuman bu davlatlarda va O'rta Osiyoda bunga katta ehtiyoj bor. Bu ham o'z navbatida masalan shunaqa bo'shliqlar rivojlanishda bo'lgan davlatlarda shu narsalar ko'zdan kechirilishi kerak albatta. Mana hozir O'zbekistonga 1 yildan oshdi. Kelib tanishib, yaqindan loyihalarni bir o'rganishyapti. Qaysi jarayonda kelib bu loyiha mana 2021-yilda yuridik korxona sifatida faoliyat yuritishni boshladik do'stlar. 1 yildan keyin, 2 yildan keyin, 3 yildan keyin bu loyiha o'z oldiga qaysi maqsadlarni zabt etishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. Qaysi sohaga fokus qaratamiz? Ta'lim sohasigami, universitetlargami, yo qaysidir texnologiyalargami, yo nedvijimlik sohasigami? Va orqaga qarab ko'nglim to'ldi va shu natijalarga erishdim deyish uchun qaysi pog'onalar oldinda sizlarni kutib turibdi. Yes. Since almost 1 year passed since you are here in Uzbekistan and register your company here in Uzbekistan. So can you foresee, can you predict up to 2023 or 2024, what will be your expectation? Which sector of the industry you are going to focus on, either education or real estate, energy, etc. And then you will say that, yes, it was my expectation and I reached my goal. Yes, I mean, this is a very broad question. It depends on the investor. This is our Boursa National task, is to understand the opportunity here in Uzbekistan and match it with the Gulf investors' expectation and also experience. Albatta, bu savolga javob keng qamrovli bo'lishi mumkin. Biz Boursa National sifatida O'zbekistondagi ehtiyojlarni biz, ya'ni O'zbekistonda bor bo'lgan ehtiyojlarni xorijiy investorlarni qiziqishi bilan qiyoslab, keyingina biz qaysi bir sektorga o'tishimiz mumkin. Yeah. Bottom line is education service, healthcare service, energy related industry, and financial services. So, because this is a continuing demand, the education and healthcare services, and also energy, and also financial services. Umumiy qilib olganda investorlarni ko'p qiziqtiradigan sohalar bular ta'lim sohasi, bular meditsina, bular energetika va bular moliyaviy bozor. Chunki bu 4 ta soha davomiy ehtiyoj keltirib chiqadigan sohalar. Masalan, buni pandemiya vaqti ham ko'rsatib berdi. Ajoyib. Bu masalan ertaga aytaylik, sizlarning vazifangiz bozorni o'rganib, bozordagi imkoniyatlarni o'sha mamlakatdagi yoki deylik arab mamlakatlaridagi investorlarga jozibadorligini ochib berish. Ular kelganda sizlarning rolinglar nimadan iborat bo'ladi? Sizlar chorraha vazifasini bajarasizlarmi? Ikkita yaxshi loyihalarni bir-biriga tanishtirib, tutashtirish jarayonida loyihaning missiyasi tugaydimi? Yo o'ziga xos hamkor sifatida qarasizlarmi? Investor deganda yoshlarimiz, yurtdoshlarimiz, ularning psixologiyasi qanaqa bo'ladi? Yoki balkim bugungi ko'rsatuv ko'rgandan keyin Azamat aka bizda mana bunaqa loyihalar bor, bizda mana bunaqa salohiyat bor deyilganda, u qandoq amalga oshirish kerak o'zi? Since the goal of Boursa National is to create attractiveness for the GCC country to invest in Uzbekistan, and imagine tomorrow they will arrive. So what will be the next step for the Boursa National? I mean, will you be the bridge between investor and the local business people? Because psychologically, a lot of young generation now watching us online, they could ask a question. So how the Boursa National may assist and help between the GCC and the local business? Yes. From the beginning,
we initiate a program of building awareness among the Uzbek businessmen and also the Gulf investors. They need to understand each other. Businessmen here in Uzbekistan, they have their own expectation. They want to do business very fast. But the Gulf investor, they want to adapt the best practice and the procedure of deciding the right investment, which count more on reliable data and information and analysis. Yes. Avvalambor biz ikkala mintaqa orasida, ya'ni o'sha Fors ko'rfazdagi arab davlatlari va O'zbekiston o'rtasida, o'sha tadbirkorlar o'rtasida ma'lumot almashuvini yo'lga qo'ymoqchimiz. Bu eng muhim narsa, ya'ni sifatli ma'lumot. Bu bir. Ikki, albatta mahalliy tadbirkorlarni o'zini qanaqadir bir rejalari bor. Ya'ni investorni jalb etib, qanaqadir sohaga ular investitsiyasini tikish uchun. Lekin arab davlatlarida ular yillar davomida g'arbni ilg'or tajribasini qo'llangan holda ularni o'zini, masalan, o'sha ba'zan juda ko'p vaqtni oladigan o'zini protseduralari bor, masalan, jarayonlari bor. Ya'ni biznesni o'rganib chiqish, risklarni o'rganib chiqish va ba'zi bir o'zini savollariga javob topgan holdangina keyin O'zbekistonga kirib kelishi mumkin. O'zbekistondagi tadbirkorlarimiz investor jalb qilishdagi xatolari, investor talqindagi tavsiyalarni bildirsalar. What are the common mistakes of the local business people in Uzbekistan to attract the investment? The first question. And what type of advices you may give to solve this issue? Yes. I mean, I will give you an example from the first beginning. You experienced this with me. We sat with a businessman here in Uzbekistan many times. From the 5 minutes of the meeting, they ask for a couple of million US dollar to invest, and one of them is more than 10 million US dollar, without presenting any reliable information and data about their business, only talking. And so, I mean, it's need a huge work to persuade an investor, and the Gulf investor, this is very most important. They have many alternative investment opportunity around the world. They are not, enforced to invest in Uzbekistan. So we need to do some activity, attract them, make them, believe and love this opportunity. And that needs a lot of effort, not only talking. So you can proceed. Albatta dunyoda hozir turli xil investitsiya imkonlari bo'lgan bir sharoitda har bir investorni bir savol qiziqtiradi. Nima uchun O'zbekiston? Chunki yangi bozorlar bor. Masalan, o'sha Yaqin Sharqda yoki masalan Osiyo davlatlarida, Yevropa davlatlarida juda ko'p bozorlar bor bo'lgan bir sharoitda O'zbekistonga investitsiyani tadbirkor nima uchun kiritish kerak? Demak, ilk birinchi navbatda O'zbekistonni sevdirib, O'zbekistonni unga qiziq bir holga keltirish kerak. Bu birinchi asosiy vazifa. Bu kishi hozir bir hodisani aytib berdilar. Bir yirik bir tadbirkor bilan uchrashganimda 5 daqiqa ichida tadbirkor mendan ko'plab million dollar xarajati bo'lgan bir investitsiya loyihasini taqdim etib, faqat quruq gapdan boshqa hech narsa ko'rsata olmadi. Ya'ni uni qanaqadir bir empirical hisoboti, qanaqadir rejasi, qanaqadir qog'ozga tushirilgan ma'lumotlar taqdim etmay turib, 5 minutlik suhbatimizda juda katta dollar investitsiya talab qilgandi. Yes, I mean, to persuade an investor, especially for foreign investors, they need to train themselves to produce report. It's an information and financial reporting. It's a short proposal, project proposal, but it should be also answer the question as you asked me at the beginning. There's a lot of answered and also a lot of question. So they need to train themselves
how to do the reporting, how to present their idea, also how to communicate. Even the communication is not, they need to train themselves how to communicate with other investors. Yes. Ya investitsiyani jalb etishning asosiy omili bu o'sha butun ma'lumotlarni o'z ichiga olgan hisobot. Ya'ni investorni o'sha aqlida, miyasida hech bir shubha qoldirmaydigan, hech bir savol qoldirmaydigan tarzda ma'lumotni tayyorlab va bu sifatli ma'lumot bo'lishi kerak. O'sha investorga taqdim etish kerak. Va ikkinchi bir omil bu sifatli kommunikatsiya. Odatda sifatli kommunikatsiya bu o'sha biznesni 50% muvaffaqiyatga tashkil etadi. Shuning uchun kommunikatsiya borasida ham albatta treninglar bo'lib o'tishi kerak. Qanaqa bo'lishi kerak sifatli kommunikatsiya bilan talqinlarda yoshlarimiz, tadbirkorlarimiz bugungi fikrlardan yanada batafsilroq xulosa olishsin. Can you clarify what you mean by saying quality of communication? So the people, young generation watching us, so they will learn what's this quality of communication. Yeah, quality of communication mean fast and quality information. As you mentioned, questions and answer. It should be, we should consider the time and the quality of the dialogue, the information. And that is how I measure any Uzbek businessman approach us to, present his investment opportunity. And they need this. So this is the quality of communication make the life continuing. Yes. Albatta har bir investor tadbirkorning loyihasini ko'zdan kelib chiqqanda eng birinchi baho beradigan omil bu sifatli dialog. Ya'ni o'sha qisqa vaqt ichida imkon qadar tezroq butun ma'lumotlarni bera oladigan va o'ziga ishongan holda. Chunki sifatli kommunikatsiya bu hayotni davomiyligini ham ko'rsatib beradi. Ajoyib. Menda yana qo'shimcha savol bo'ladi, muxlislarimiz ham bo'lishi mumkin. Aynan живой case. Bugun qaysi loyiha sizlarga qiziq bo'lishi mumkin? Hali syujet qilsak. Menga idealniy portret. Masalan, deylik, bitta o'quv markazimi, universitetmi, zavodmi, fabrikami, supermarketmi, qurilish kompaniyasini misolda. Agar bugun bo'lsa, mana bunaqa idealni bo'lsa, bizga qiziq, biz ularga mana bunaqa ko'rishga yordam beramiz. Plus loy mana bunaqa ketsa. If you squeeze all options for the investment sector and select the one, what's from your perspective that you are going to invest on and why? What are the advantages of this project? Among others, so healthcare or opening the learning center or university or the hospital. So can you select the one and say why? There's a lot of opportunities here in Uzbekistan. But first is people. Once we have the right partner, that investment will be a very attractive investment. So it's a matter of also, again, people. For me, you can translate this. Albatta, O'zbekistonning ko'p boyliklari ichida bu eng muhim narsa bu inson boyligi. Demak, insonga qilingan investitsiya bu eng muhim investitsiya hisoblanadi. Yes. Because that when I said Uzbek businessman, because when he approached us and he present his opportunity, also I examine, is he the right partner? Like yesterday, we met a businessman. He asked from the 5 minutes, he asked for $1 million for his project. And then he left us and he go to another table talking and he left us waiting for him. So during now this, dialogue, he did not respect his, future partner. So how can I trust him to manage my money here? Investor siz bilan bo'lib o'tadigan qisqa ammo tez ma'lumotlar almashuvida
bitta qarorga keladi. Qarshimda to'g'ri hamkor o'tiribdimi, yo'qmi deb. Shu yoqda qarorini beradi. Ya'ni unga keyingi navbatda berilgan ma'lumotlar ishga yaramaydi. Demak, birinchi sifatli kommunikatsiya. Bir hodisani aytib beryaptilar, mana kecha kunlarda bir tadbirkor bilan uchrashganlarida tadbirkor bir loyihasini taqdim etib, $1 million ga teng bo'ladigan loyiha qanaqadir bir vaqt ichida borib boshqa joyda boshqa masalan stol atrofida gaplashib turibdi. Bu kishi aytayaptilarki, ya'ni birinchi bosqichdan o'ta olmadi bu tadbirkor. Ya'ni sifatli kommunikatsiya va to'g'ri hamkor. Ya'ni bu juda ham muhim. Yes. I will give you an example of mine. I'm monitoring and following the development in Central Asia since 2002. And I never thought I will get in until I get the right partner. In 2012, we met in Sarajevo. Okay? And since then, we communicate with Dr. Azamat. And when His Excellency, Mr. President Shavkat Mirziyoyev implement his economic vision 2016, I follow up the progress. And I wait until Dr. Azamat came back from abroad to Uzbekistan, and then I initiate the idea of having a partnership in doing Boursa National. O'rta Osiyo va ayniqsa O'zbekistonga 2002-yildan beri qiziqishim juda katta edi, lekin qachonki bir to'g'ri hamkor topganimda shu davlatga kirib boraman deb niyat qilgan doktor Salah. Keyin biz 2012 masalan o'sha Sarajevoda uchrashganimizda bu inson bo'ldi, yaqin kunlarda men albatta O'zbekistonga boraman degan rejani tuzganda 2016 bizda hurmatli prezidentimiz yangi o'sha islohotlarni boshlaganda bo'ldi, vaqti keldi, endi men O'zbekistonga boraman va ishimni boshlayman. Bu o'sha to'g'ri hamkor tanlash. Ya'ni eng muhimi o'sha sifatli kommunikatsiya va to'g'ri hamkorni misoli sifatida ko'rsatib beryaptilar. Bugungi kunda baribir O'zbekistonda mana siz chorraha ishonch vazifasini bajaryapsiz. Ular sizga ishonishadi. Siz bularning psixologiyasini bilasiz. 1 yildan beri yaqin. Idealni vilka qaysi stadiyadagi tadbirkorlar investorlarga qiziq. Yangi g'oyada yurganmi? 1 yil, 3 yil, 5 yil tajribaga ega bo'lganmi? O'rniga ega bo'lgan kompaniya yangi pog'onaga chiqmoqchi bo'lganmi? Yoki o'xshatish qiladigan bo'lsa, masalan, men bu kompaniyaga o'xshagan kompaniyalar bir keysini keltirsak, brendlar 1 yoshlik, 5 yoshlik, 10 yoshlik, 20 yoshlik, mana bunaqa yoki mana bunaqasi shunda qolganlarni atsekat qilib biz uchun yoki investorlar uchun mana bunaqa idealni portretlar hali jozibador degan bir loyihalarni yoritib bersak. Since you are in Uzbekistan for the 1 year, and you met a lot of people here, so from your perspective, what are the attractiveness of the foreign investor for the starting beginner entrepreneur, or the one who runs his business for the last 5 or 10 years, or the one with such a company, or the one with such a value, amount of money? So could you please cut off the others and focus on a more real experience? Yes, okay. Each category you mentioned, entrepreneur or ongoing business, small business, bigger business, is all in our list. It depends on the investor in the Gulf, what he would like to start his interest here in Uzbekistan. Like we have an example for one of Kuwaiti company, they are interested in a sector here, in a service sector in Uzbekistan. They want to start the business or the investment not only for the specific opportunity, they want to learn, to understand the market and to test the relation, and then they will upgrade
and expand their investment. Siz ta'rif etgan o'sha barcha guruhlar biz ro'yxatimizda bor. Eng muhim narsa shu guruhdagi insonlarni xorijiy investorlarga namoyish etganda ularning jozibadorligini, loyihalarni jozibadorligini va zamonaviy biznes trendlariga moslashtirishimiz kerak. Mana hozirda bir Kuvaytdan kompaniya O'zbekistonga qiziqyapti. Masalan, bizga siz ta'rif etgan 3-4 ta guruhni aytdi. Ya'ni shu guruhlarni menga o'rganib beringlar. Chunki ular uchun O'zbekiston o'sishda bo'lgan davlat va albatta imkonlari keng bo'lgan davlat. Shuning uchun qaysi bir guruhni chegaralab qo'ymasdan imkon yaratish. Sizlarga Kuvaytlik investorlardan yoki o'sha arab mamlakatlardagi investorlar o'zi qiziqish bildirganini aytadigan bitta pul bor. Va shu bilan bir qatorda bugun balkim shu ko'rsatuv sabab Azamat aka, biza masalan mehmonxona biznesida, yo biza turizm biznesida, yo biza universitet biznesida yoki biza deylik недвижимость biznesida biza sizlarga qiziqmi, qiziq emasmi degan ma'noda qanaqa murojaat qilishlari kerak? Balkim shu savolga javob berdingiz. Hasan aka, rahmat. Men Telegram orqali chiqaymi, ofislarga boraymi, bularning ofislari qayerda joylashgan degan ma'noda bir chorrahani ikki tarafini bir oqimlarni bir yoritib bersak, mana shu to'g'ri bo'ladi. Albatta, bizning saytimiz bor. Saytda email ham bor, telefonimiz ham bor. Albatta, men bilmadim, hozir jonli efirda YouTube'ga saytni yozish imkoni bormi, yo'qmi? Описаниеda turibdi, adashmasam, bo'lmasa shogirdlarimizga iltimos qilamiz. Mana shu ko'rsatuv tagida описаниеda Azamat akamlarning tashkilotlarini hamma ma'lumotlarni Facebook, Telegram, Instagram, YouTube, TikTok, email, telefon adreslargacha beramiz. Qiziqish bildirganlar Albatta. xohlagan formatda nima qilishadi, mana shogirdlarimiz tagida yozib qo'ydingiz-a, Shohjahon? Mana shu yerlarda hammasini qo'yishadi. Agar yetmagan ma'lumotlar bo'lsa, siz birlashib qo'yib qo'yasiz. Shunaqa ko'rinishda aloqaga chiqishadi. Bo'ldi. Sizlarga kelganda biza masalan deylik o'xshatish qiladigan ko'p tadbirkorlarimiz bor. Azamat aka, doktor Salah biz ko'rdik, biz yo universitet ochdik, yo biz mana mehmonxona ochdik, yo biz turizmda, yo biz IT loyihada mana kecha do'stlarimiz bilan uchrashdik. Shu sohada biz sizga qiziqmiz yo qiziq emasmiz? Nima ma'lumotlarni yetkazishimiz kerak? Qanaqa ma'lumotlar bo'lsa sizlarga qiziq, qanaqa ma'lumotlar bo'lmasa ularni va o'zini, sizlarni vaqtinglarni ovora qilmasliklarini tavsiya bergan bo'lardilar. Imagine if tomorrow one of those people watching us now live, so they will apply to our email, corporate email, and say that I have a project here as a building hotel, opening university, etc. So what's the step? How you will assist to proceed with the project? Will you receive an advice and help, make a project, empirical research, and submit to relevant investors? So what are the steps for that? One of our tasks here in Uzbekistan is also to help businesses to develop the way how to communicate with the foreign investor. So whenever any businessman wants to approach us, he is most welcome. We will sit with him, and also we will teach him and train him how to present his idea. If it's a new idea, he needs to do like a feasibility study to examine, his idea. If it's ongoing business, he needs to, deliver, the financial reported and also some, extract of his, plan for the past plan approach and the future. Agar tadbirkorlikni yangi boshlaydigan inson bo'ladigan bo'lsa, albatta biz imkon qadar qo'limizdan kelgancha o'sha uni rejasini shakllantirishda yordam beramiz. Ya'ni o'sha rejani investor istagan bir o'sha shaklda shakllantirishga yordam beramiz. Agar biznesini uzoq yillar davom etadigan inson bo'ladigan bo'lsa, albatta bu moliyaviy hisobotlar.
Ya'ni bular juda ham muhim. O'sha investor so'nggi yillarda o'sha kompaniya bilan bog'liq bo'lgan butun moliyaviy hisobotlarni ko'rishni istaydi. Unga ham masalan o'sha g'arbning ilg'or tajribasidan kelib chiqqan holda kerakli yordamimizni beramiz. Ya'niki o'sha birinchi bosqichdan o'tishligi uchun, ya'ni o'sha investor istagan shaklda hisobotni tayyorlash uchun. Kim sizlarga qiziq va kim sizlarga qiziq emas? Qaysi sektor vakillari yoki qanaqa loyihalar vilkasi bor? $1 million yetmaganlar bizga qiziq emas. Bizning o'zimiz segmentimiz bor. Yo bor yo'q endi hali $100 ming loyihaga yoki oboroti katta yoki kichkina tajriba boshqa hali qiziq emas loyihalarni atchikat qilsak-da, men o'zim maksimum topdim. Azamat aka, men ko'rdim. Siz aytayotgan men kriteriyalarga to'g'ri kelar ekanman. Yoki men bu savolni ko'rdim, hali yoshlik qilar ekanman Azamat akamlarga murojaat qilishga, balkim vaqtlari qimmat. Balkim ularning bu sohaga qiziqishlari yo'q yoki bunaqa vilkada qiziqishlari yo'q degan savolni ko'rsatamiz. Is there any interest group that you prefer like to work with, like the people who has a very good financial credibility or who would like to receive up to $1 million project, or a young generation, or the one who would like to invest to university, etc. So through this program, we can disqualify those who are not within the group. Or do you have such an interest group of preference? And the group who is not interesting for you also? Yes, not in your pool. Upon to my experience in emerging market, I should and must accept all kind of approach. I need first to communicate with a person, then I will decide. Because sometimes some major ideas come from a very neglected, person, but he has a very good idea, but he cannot deliver this idea to the right investor. And that Silicon Valley, depend on the US. They are picking this idea. So we are receiving all kind of contact, and they are most welcome. The main concern is about the timing. So it's about the time. How can we manage this? Yes. 30 yillik rivojlanishda bo'lgan davlatlardan olgan tajribamga asoslangan holda shuni aytamanki, hamma bilan eng muhimi har turli inson bilan suhbatga tayyorman. Bu juda ham muhim. Ba'zan aytishadi-ku, qandaydir bir yo rejasi yo o'zi qandaydir bir ko'rinishsiz inson bo'lib qolishi mumkin, lekin aslida o'sha insonlardan yaxshi g'oyalar chiqadi ba'zan. Shuning uchun har bir kuchli investor eng muhim muvaffaqiyatning siri har bir insonni bir tinglab ko'rish kerak. Amerikani hozirgi holga keltirgan mana shu holat. Ya'ni o'sha Silikon dolina deydigan joylarda imенно siz kutmagan insonlardan bir g'ayritabiiy g'oyalar chiqadi. Yes. There's kind of classification for a small business entrepreneur, for medium business, for bigger business. Yeah, there's a classification, but we are receiving all, because you never in a major market, you never know where is the main opportunity for the foreign investors. Siz bergan ta'rif haqiqatan juda to'g'ri. O'sha yangi tadbirkor, boshlagan tadbirkor, 10 yillik tadbirkor, katta biznesga ega tadbirkor, lekin unutmaylik biz o'sishda bo'lgan davlatdamiz. Bu yoqda qanaqadir qaror berish xatoga yo'l berishi mumkin. Shuning uchun albatta birinchi suhbat qurib, tinglab, fikrni olish kerak. Ajoyib. Azamat aka, Dr. Salah, in every 45 minutes our team says this signal, it means advertising. It's time for advertisement. Azizlar, qisqacha reklama tanaffusdan keyin albatta sizlarni savollarni mehmonlarimizga eshittirishga harakat qilamiz va sizlarning savollarga mehmonlarimiz javob berishlarini iltimos qilib qolamiz. Biz bilan birga qolinglar. Aslida har 50 ta like jarayonida bittadan kitob hadya qilardik. Hozir Javohirga bu imkoniyatni beraman. Keyin reklama tanaffusiga o'tamiz. Keyin yana bitta kitob hadyasini 100 ta like efir jarayonida bo'lganda yana
kitob hadya qilamiz. Javohir. Rahmat ustoz. O'zi an'anaga muvofiq bizning live chatdagi ko'zimiz tushgan oxirgi birinchi insonga kitob taqdim qilamiz. Aynan hozir Muxtorjon Miraliyev akamizga ushbu xudo xolasa bu kitob siz uchun emas, aynan bo'lajak liderlar uchun deb nomlangan ustozimizni kitoblarini Muxtorjon akamizga tavsiya qilamiz. MFaktor 55 akkauntiga Telegramdan orqali yozib, bemalol bog'lanib kitobni olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Siz bilan suhbatimizni reklamadan keyin davom ettiramiz. Iqtisodiyotda va iqtisodiyot kitoblarida tadbirkorlik umuman yo'q. Iqtisodiyot bir qonunlar bo'yicha ishlaydi. Tadbirkor esa qonunlarni buzadi va buzib mana shu exception, ya'ni bir aniqlikda aniqlik kiritib, shu qadriyatni ustida pul qiladi. Tadbirkor bir qadriyat keltirib pul qiladi. Tadbirkorlar uchun operatsion modeldan strategik tomonga o'tish va biznesda operatsionkadan chiqqandan keyin strategik tomonda uni kattalashtirish, ko'paytirish masalasi va asosiy uchinchi bu biznesda ko'rsatkichlar, KPI'larda to'g'ri qo'yish va ular nima uchun kerak, qaysi tomonda bular zarar bo'ladi, qaysi tomonda bular foydali bo'ladi. Asosiy mavzu bu tadbirkorlik nazariyasi bo'ladi, konsepsiyasi. Tadbirkor kim, qaysi ilmiy tomondan, qayerdan tadbirkor paydo bo'ladi, qanaqa qilib u qadriyat keltiradi va o'zini ulushini oladi shu yerdan. Tomoshabinlar, biz yana efirga qaytdik. Suhbatga va savollarga to'xtalishdan avval yana bir eslatma tariqasida aytib o'tamiz. Har 50 ta like bo'lganda ustozimizni ushbu kitobini birinchi live chatdagi ko'zimiz tushgan insonga taqdim qilamiz va bundan tashqari xudo xolasa 3-iyul kuni Lazzaka Adhamovning biznes nazariyasi deb nomlangan intensiv tadbirlari bo'lib o'tadi. Xudo xolasa hammalarni tavsiya qilib qolamiz, taklif qilib qolamiz. O'zlarini $30,000 skolkovada olgan bilimlarini 4 soat, 5 soatga bir moslangan variantida siz tadbirkorlarimizga yetkazishga harakat qiladi. Xudo xolasa hammangizni tavsiya qilib qolamiz. Shohjahon shogirdimizdan iltimos qilamiz. Savollarni bu yoqqa chiqarasiz, grupniroq qilib birgalikda biz o'qiymiz. Mana Javohir mehmonlarimizga savollarni o'qib berishadi. Azamat aka mehmonimizga uni tarjima qilib beradilar va xudo xolasa birgalashib savollarga javoblarni beramiz va sizlarda yana qanaqadir savollar bo'lsa, albatta savol 2 ta nuqta deb savollarni yozishingizni iltimos qilamiz. Javohir savollar. Xo'p. Nodir Rajabov, we have many questions from our viewers right now in live chat, and I will give questions in some part in English, in Uzbek also. Nodir Rajabov, I have a question for Mr. Salah. Dear Dr. Salah, what are shortages in your opinion for investing in Uzbekistan which need to be eliminated? What again? What are the shortages in Uzbekistan for investing in Uzbekistan that you think should be eliminated? It's something related to the ownership should be very clear, and also the capital, the free of the capital flow in and out of Uzbekistan. It should be also be clear and be developed. Yes. Ya'ni mulkka egalik masalalari biroz rivojlantirish kerak bu masalalarni va o'sha kapitalni kirib, kapitalni chiqib ketishini ham bu masalalar ko'rib chiqilishi kerak. Hop, now next question. Julabek Rahmonberdiyev, dear Dr. Salah, 10 years ago, Arabian were known countries as oil industrial countries, but nowadays they try to be a touristic country. Is tourism useful sphere for country in the days effect of pandemic? Tourism is a main component for any economy, but you should utilize and understand what is your advantage in tourism. And you can promote the country. Yes, it's a good source for economy and also growth and also creating jobs. So it's it's a good
a good sector, yes. Albatta turizm iqtisodiyotni asosiy driverlaridan hisoblanadi. Bu ham davlatni boshqa tashqi dunyoga tanishtirishda va yangi ish o'rinlari yaratishda turizm albatta kerak. But however, tourism means service. Service means communication. So this is very important, and Uzbekistan need to invest more on developing the service quality of service. Yes. Very good. Next question. Now we have I own question. Please. And in Uzbekistan nowadays the startup is very developing. Many youngs are trying to do some startups, for example, IT startups. And as a foreign investor, what do you recommend? What kind of business spheres is more lucrative and beneficial for youngs, especially for Uzbek youngs? As you said, Jawhar, if they are interested in technology, they need to understand what their advantage is. Because when you say technology is like accounting service for every business, like law, service for any business, HR, HR. Yeah, it's now within the infrastructure of any business technology. So it depends on the entrepreneur what he's looking for to serve the education services or the healthcare services or the logistic, or it's only the social media and also advertising. It depends how he will allocate his capabilities. Thank you. Bu texnologiya albatta har bir rivojlanishni, har bir hayotiy rivojlanishni qalbi hisoblanadi. Ya'ni texnologiyani qaysi jabhada ishlatishga qaramay, u albatta kerakli narsa. Ya'ni doktor Salah shuni aytmoqchilarki, ya'ni ham bu kelajak texnologiya va albatta maslahat beradilar u startaplarni boshlashga. Siz savol. Menda savollar ko'p. Bu yerda bormi savollar? Bo'lsa ularga savolga bering, men endi oldin muxlislarning savoliga imkon beraylik. The next question is from Jo'rabek Rahmonberdiyev. Now young generation of Uzbekistan are interested learning Arabian language. I think it's linked our religion, but Arabian language is also useful for business and education. Please tell about this. Yes. This is one of my concerns. We are from the Gulf. We are here in Uzbekistan. We share the same religion, Islam. We read Quran, but now we are communicating in English. So we need to understand our advantages, and yes, I encourage to learn Arabic because this is the future, and it will ease the communication with the Gulf people, investor, and tourism, and also education, the healthcare. The language is very important. Yes. Albatta to'g'ri savol. Bu meni ham qiziqtiradigan savol, chunki bizni birlashtiradigan o'tmishimiz bor. Bu ham madaniyat, tarix va albatta din. Qarangki, mana biz hozir shuncha yutuqlarga, shuncha afzalliklarga va bir-birimizga o'xshashliklarga ega bo'la turib ingliz tilida o'zi gaplashyapmiz. Albatta arab tili bu kelajakni ifoda etadigan tillardan bittasi. Albatta o'sha ko'p tillilik siyosatini bir parcha sifatida yoshlarga tavsiya qilgan bo'lardim. Albatta arab tilini o'rganish, chunki bir tilda gaplashish insonni o'sha kommunikatsiyani, ma'lumotni tezda yetkazishga sabab bo'ladi. So, the next question is from again Jo'rabek Rahmonberdiyev. Jo'rabek Rahmonberdiyev is very active today, and more than 200 farm industrial companies work in Uzbekistan, and amount of farm companies will increase year by year. Dr. Salah, what do you think? Why investors don't invest farm industry of Uzbekistan? It's about the presentation. They need to introduce themselves well to the foreign investor. This is the only thing. Now we experienced during the pandemic the food, need around the world, and now we are experiencing this, scarcity of
after the Russian-Ukrainian war. So it's very important. Now many investors, and I think also there's some sovereign fund that are looking for acquiring a plantation across their border to secure the flow of the food to their country. But it depends on the Uzbek businessmen how to present this opportunity. Albatta savol to'g'ri qo'yilgan. Buni qisqa javobi, demak, qayerdadir o'sha prezentatsiya etmayapti. Ya'ni o'sha mahalliy tadbirkor o'zini xizmatini, o'zini mahsulotini tashqariga olib chiqishdagi, masalan, uni namoyish etadigan, masalan, o'sha instrumentlarni ishlata olmayapti. Pandemiya shuni ko'rsatib berdi. Pandemiya davrida masalan o'sha juda ko'p tibbiyot buyumlari, o'sha antiseptik maskalar yetmay qoldi yoki masalan o'sha oziq ovqatni yetkazib berishda dunyo bo'yicha juda ko'p muammolarga duch keldi ko'plab davlatlar. Bu ko'plab davlatlar, shu jumladan Kuvayt va Fors ko'rfazidagi arab davlatlari uchun bir saboq ular chiqardi o'ziga va hozirdanoq ular boshqa davlatlardagi masalan o'sha yerlarni sotib olib, hozir masalan nima deydi, o'sha mahsulotlarni ekishmoqda. Mana bu kun bizni Birlashgan Arab Amirliklari elchisi bilan uchrashuvimiz bo'ldi. Elchi janoblari juda qiziq narsani aytdi Hasan aka. Aytdiki, Azamatjon, mana shu Dubayda deydi, Sharjada 365 kun deydi qulupnay bor deydi. 365 kun deydi o'sha nima deydi, o'sha toza, ya'ni svejiy deydigan o'sha xurmo bor deydi. Chunki biz masalan xurmoni Namibiyadan ekanmiz, shu Afrika davlati. Yana bir qaysi davlatlar bilan qulupnay masalasida kelishib olishgan. Qaysi bir Avstraliya masalan nimadir yetkazib beradi. Ya'ni eng muhim narsa nima uchun bizni qishloq xo'jaligimiz shuni aytyaptilar. Kira olmaydi masalan Arab Amirliklariga. Bu prezentatsiya masalasi. Chunki aytyapti masalan elchi janoblari, mana shu oydan bizda mavsum boshlandi. Dehqonchilik, masalan o'sha hosilni to'plash, boshqa narsa bu qisqa vaqtga ketadi. Lekin xalqni 365 kun masalan o'sha qishloq xo'jalik mahsulotlar bilan ta'minlab berish muhim narsa hisoblanadi. Shuning uchun Arab Amirliklariga o'xshash juda ko'p davlatlar ham bor Hasan aka. Demak, bizni tadbirkorlar mahsulotini 365 kun yetkazib beradigan omillar bor hozir dunyoda. Chunki pandemiya shuni ko'rsatdi. Ya'ni doktor Salah aytayaptilar, oziq-ovqat xavfsizlikni ta'minlash bu kelajakning prioritet masalalari bo'ladi. Ya'ni buni hozirdan tadbirkor va davlat miqyosida o'ylash kerak bu narsani. Pandemiya shuni ko'rsatdi. Dunyodagi hozir bor bo'lgan mojarolar ham shuni ko'rsatyapti. Ya'ni oziq-ovqat masalasi, suv masalasi, bular ba'zan insonni hayotiga tahdid ko'rsata boshlagan vaqtda siz hamma narsani unutasiz. Butun fabrika, zavodlar, mahsulotlar hammasi bir joyda qolib ketadi. Birinchi o'rinda. Birinchi o'rinda. Demak, bu savolga o'xshash holda mahalliy tadbirkorlar qaysi nishani foydalanishi mumkin, qaysi davlatga va men o'ylayman Toshkentda joylashgan elchixonalar bunga tayyor turishi kerak. Biz mahalliy tadbirkorlar borib o'sha prezentatsiyalarni qilib, o'zini mahsulotini sota olishlik kerak. Demak, elchixonalar ham ko'prik vazifasini bajara oladi. Albatta, ular chunki bu ikkala, ya'ni bu faqatgina o'sha davlatni, qaysi bir davlatni foyda ko'rishi emas hozirgi gap. Hozirgi gap qaysi bir davlat sifatli mahsulotni o'z vaqtida xalqqa yetkazib berish hozir juda muhim turibdi, qarang. Ya'ni u davrlar o'tib ketdi, foyda ko'ray, nimadir qilay, yo'q. Ya'ni xalqi shu narsani talab qilyapti. Shu qanaqa jahon tajribasida amalga oshiriladi? Masalan, men hatto MFaktor loyihasini asoschisi, tashkilotchisi sifatida shu kecha kunduzda hali birorta elchixona kelib Hasan aka tadbirkorlar bilan shunchalik auditoriyasi bor, 2 milliondan ziyod. Bir qanaqadir tadbir tashkil qilsak deganini biror marta ko'rmaganman. Ular bunaqa tadbirlarni tashkil qilib turishadimi, qilib turishmaydimi? Bu tajribada bormi yo'q? Balkim doktor Salahni yo sizni shu kuzatuvlaringiz bo'lsa bo'lishsak. Mr. Hassan, he says that for the long period of time he is running such a very wonderful program like MFaktor and uniting all the local business people, but till now never any foreign ambassador residing in Tashkent never approached him and said that, Mr. Hassan, let's
talk about bilateral relationship and uniting the local and foreign business people. So what's your idea about this? Or even to come and to address here, even live? Yeah, I mean, we are here from in business, and this diplomatic activity, yeah, it's different part of the city. There should be a meeting point, and we are thinking of having this. But we did this in our relation with the universities when we performed our first conference last October in Hilton, Tashkent, and also lately in the University of Tashkent. And this, so it was a very good meeting point among the diplomatic and also the businessmen and the student and the universities. Juda to'g'ri masalani ko'tardingiz Hasan aka. Haqiqatan elchilar bilan mahalliy tadbirkorlarni uchrashuv nuqtasini tashkillashtirish kerak. Bu albatta biz rejamizda bor. Biz hozir universitetlardan boshladik bu ishni. Ya'ni biz o'tgan yili masalan o'sha Hilton mehmonxonasida xalqaro konferensiya tashkillashtirib, universitetlarni birlashtirishga harakat qildik. Va hozir ham masalan o'sha universitetlar va industriyani birlashtirishga harakat qilyapmiz. Ya'ni Toshkentda muvaffaqiyatga erishgan xorijiy kompaniyalarni va muvaffaqiyatga erishgan mahalliy kompaniyalarni biz o'sha universitetlarga taklif etib, ya'ni o'sha g'arbni ilg'or tajribasiga nafaqat xorijiyliklar, men o'ylayman bizda juda ko'p nima deydi, o'sha biznesda o'zini imzosini qo'ygan juda yirik kompaniyalarimiz, yirik tadbirkorlarimiz bor. Ularni ham tajribasini, masalan o'sha ilg'or g'arb tajribasini universitetlarni o'quv rejalariga, silabuslariga integratsiyalashtirgan holda shuni mevasi, shuni mahsuloti sifatida yil davomida o'qituvchilarni amaliy jihatdan talabalarga juda darslarni qiziq holatga keltirib, masalan o'sha real life experience deydi, o'sha real asosiy iqtisodga asoslangan holda o'sha raqamlar, iqtisodiyotda bo'lib o'tgan jarayonlarni dars jarayonida buni ko'rsatib bera olishliklari uchun biz so'nggi 6 oy davomida shu universitetlarda mana shu loyihalarni boshlaganmiz va mana doktor Salah aytib o'tdilar. Albatta siz aytgan taklif bu rejada bor. Ya'ni men o'ylaymanki bu hozirgi kunda savdo sanoat palatalari qo'shida boshqa ko'plab forumlar ko'rinishida, masalan tashqi savdo ishlar vazirligi, boshqa ko'p tashkilotlar qilayotganda hamkorliklar amalga oshgan. Shunchaki bevosita biznes platformalarda, boshqa chorrahalarda tadbirkorlar bir-birini uchrashish uchun yana bir nuqta. Albatta nasib qilgan bo'lsa biz ham birgalikda shunga o'xshagan fikrlarda tajriba almashishga yoki fikr almashishga, tavsiyalarga tayyormiz. Bugungi kunda Azamat akam, doktor Salah bir yillik ichida ozmi ko'pmi qadam bosib o'tdilar. Orqaga qarab qanaqa ijobiy keyslar yoki yutuqlar bilan bo'lishadi degan bir fikrlar bo'lishi mumkin. Ularni ham bir bo'lishsak. Hosilga kirgan natijalar bormi? to'g'ri. Since you are here for 1 year and you're operating your company for last 1 year, if you look back, can you say that in this case I'm really satisfied we did this, and what are the best cases that you left within the 1 year? Again, people, communicating with people, communicating with the universities, with the student, the faculty in the university, because they are the future. And any business, any investment, as I mentioned at the beginning, count on people. So when I communicate with the student and the university, we are also helping and assisting them to develop their skill to communicate with the foreign investor from the early beginning. So this is, I think, it's the most important and the most favorable for me experience, and we will continue with the universities because they are the source for the idea and people. Qilingan butun ishlarni agar men sarf hisobini qiladigan bo'lsam, albatta bu inson. Ya'ni biz bugungacha turli xil universitetlar, o'qituvchilar, professorlar, talabalar bilan muloqot qurdik.
va bu muloqot jarayonida ularni qanday qilib O'zbekistonni jozibador holga keltirib investorlarga taqdim etish uslublari haqida juda ko'p gapirdik va bizni sarmoyamiz inson kapitaliga. Chunki ertaga millionlab dollarga ega loyihalarni investor davlatimizga kiritganda u investitsiyani ro'yobga chiqaradigan kadrlar masalasi. Ya'ni qaysi davlatdan qaysi investor so'nggi 10 yilda qanaqa loyihalarga amalga oshirgan, buni o'rganib chiqish, investorning masalan davlatlarning madaniyatlari, investorning gapiradigan masalan tushunchalari, ya'ni buni ma'lum bir think tank guruhlar ma'lum bir investorlarni yillar davomida o'rganib chiqishadi. Ba'zan bizda umuman qishloq xo'jaligiga investitsiya qilinmaydigan insonga o'sha loyihalar taqdim etiladi. Ya'ni bu ham vaqtni yo'qotadi, isrof. Ham tadbir investorni masalan mahalliy tadbirkorlar haqida fikrini o'zgartirib tashlaydi. Va albatta investorni qaytib kelmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Demak, masalan mana bu kun o'sha yurtimizda har hafta turli xil masalan katta delegatsiyalarni kelishi, masalan Germaniya, Fransiya, arab davlatlari, Turkiyadan ba'zan qaraysiz bir samolyot tadbirkor keladi. Savol tug'iladi, bu bir samolyot tadbirkor bilan kim gaplashadi? Ya'ni masalan har biri bir 20 yillik tajribasi bilan keladi. Shunaqa. Katta yirik loyihalari bilan keladi. Ya'ni o'sha 100 kishi, 150 kishi, 50 kishi har biri aktiv tinglandimi masalan? Ya'ni ular loyihalari ishlatildi, mana B2B'lar bor, boshqalari bor. Ya'ni demak bu sifatli kommunikatsiya. Biz asosiy kuchimiz bu albatta yoshlar bo'lishi kerak. Chunki kecha aytdingiz 1+1 11. Ajoyib. Birinchi kontaktdan birinchi kontraktgacha odatda qancha vaqt o'tadi sizni tavsiyangiz, tajribangizda? Bugun tadbirkorlar sizga uchradi yoki yoshlar uchradi. Vaqt nuqtai nazaridan va proseslar nuqtai nazaridan nechta kontakt kerak? Qaysi savollarga javob topish kerak va 1 yildan keyin yoki 2 yildan keyin, 3 yildan keyin orqaga qarab esidan birinchi kontrakt MFaktorda o'tdi, 3 oydan keyin 1 yildan keyin biz birinchi kontraktimiz amalga oshirildi va bu kontrakt loyihaning summasi $100,000 $1 million biz mana bu ko'rinishda investitsiya bilan kirdik. Shuni psixologiyasini va kartinasini idealizatsiya qilib bir yoritib bersak. Rahmat. From your perspective, from your opinion, how long it may take from the first contact up to first contract? Depends on the quality of communication. I mean, let me make it simple. Agar qisqa javob beradigan bo'lsam, bu o'sha boshda aytib o'tganimdek sifatli muloqotga bog'liq. Ya'ni sifatli muloqot bu nafaqat masalan so'zlarni almashuvi, quruq so'zlarni, bu ma'lumotni, moliyaviy hisobotlarni, ya'ni o'sha planni strategiyasi, unumdorligi, barqarorligi. Chunki ba'zan aytib bo'lmaydi, masalan mana kelajak kasblari bor. Ya'ni ba'zan universitetlar 3-4 yildan keyin yo'qolib ketadigan kasblarga hozirdan qabulni bu ko'plab raqamlarda olishmoqda talabalarni. Talaba ertaga bitirgandan keyin 3 yildan 4 yildan keyin ishsiz qolib ketadi. Ya'ni Oxford universitetining statistikasiga ko'ra 2030 ga borib 50% kasb yo'qolib ketar ekan. Biznesda ham shunday. Masalan, ba'zan hozir trendda bo'lgan qanaqadir faoliyat bo'lishi mumkin, nimadir ochish masalan. Lekin ertaga 1-2 yildan keyin yo'qolib ketadi. Shuning uchun investitsiya davomiyligi bilan qiziq. Chunki men juda katta investorlar bilan o'tirib gaplashganimda Hasan aka shu narsani ko'rdim. Xorijiy yirik investorlar investitsiyani lazzatlanish uchun qilar ekan. Ya'ni shu kapitalni bir joydan ikkinchi joyga borib nimadir rivojlanishi unga qanaqadir bir mamnuniyat berish kerak. Bu juda qiziq narsa. Shuning uchun qisqa qilib aytganda sifatli muloqot, uning ichiga barcha biznes komponentlar kiradi. Yana endi bu yerda savollar bor, Javohirga men imkon berib 100 ta bo'ldim. Javohir kitob hadya qilsin. Rahmat kattakon. Navbatdagi kitob egasi Abdurauf
Abdurauf Hakimov akamizga xudo xolasa ushbu kitobni taqdim qilamiz. Shohjahon jamoa a'zomiz sizga bog'lanadi yoki bo'lmasa MFaktor Telegram orqali MFaktor 55 akkauntiga murojaat qilib kitobingizni olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Aytaylik, 1 yildan keyin siz bilan yana bir suhbat qildik. Hasan aka 1 yil o'tdi, o'tgan yil mana iyun oxirida suhbat qildik. Biz bittadir, 5tadir, 10tadir kontrakt amalga oshirdik. Qaysidir tadbirkorlarni arab tadbirkorlar bilan chorraha vazifasini bajara oldik. Boring, yana $100,000 yo $1 million investitsiya kiritishdi. Uni keyingi umri qanaqa bo'lishi kerak o'zi ideali? U reinvestitsiya qilinadimi yo'qmi? 1 yildan keyin, 3 yildan keyin, 5 yildan keyin, 10 yildan keyin uni olib chiqib ketish strategiyasi bilan kirishadimi? Bular tajribasi bor, jahon tajribasida. O'shalarni yoritib bersak. Imagine after this very lovely program, and tomorrow, after 1 year, we'll sign a contract, or the foreign investor will sign a contract with the local business person. So from your perspective, what's the expectation of the foreign investment? Whether his capital will stay here for a longer period of time, or whether he is interested just 1 or 2 years, make a profit and leave the country. So what's the culture of investment in the Gulf? That depends on the foreign investor motivation and expectation, and also the type of investment, like energy investment. Energy investment is a long-term investment. It's not about money coming and go. Education, healthcare, and to understand the Gulf investors is they have a knowledge, they have an experience in business, and they want to expand this knowledge and experience across the border with their access of capital. So they like to invest in something they know how to manage. Albatta biznesda shunaqa terminologiya bor, ingliz tilida hot money deyishadi, issiq pul, ya'ni bir zumda kirib chiqib ketish kerak. Lekin albatta bu savolga javob bu har bir investorning motivatsiyasi va o'sha expectationiga bog'liq, kutuvlariga bog'liq. Masalan, ba'zi sohalar, energetika sohasi, ta'lim sohasi, tibbiyot sohasi, bular ancha yillarni oladigan soha. Ya'ni bu loyihalarga tikilgan pullar 1-2 yilda chiqmaydi. Shuning uchun xorijlik investorlar odatda o'zi juda yaxshi bilgan sohaga o'sha katta pulni tikib va o'sha sohani boshqaruvini bilgani uchun o'sha sohaga kirib kelaveradi va Fors ko'rfasidagi arab davlatlar ya'ni so'nggi yillarda ularni boshqa davlatlarga qilgan investitsiyalarga qaradigan bo'lsak, bu o'sha investitsiya loyihalari bir qancha yillarga davom etgan. Oxir mehmonlarimiz savollariga imkon bersak, shu bilan mana hozir 22:17 salkam 90 minutimiz orqada qoldi. Oxirgi 2-3 savol bilan yakunlaysiz. Bo'ladi. Navbatdagi savolimiz Nodir Murodullayev savol yo'llabdilar. O'zbekiston tekstil va oziq-ovqat xom ashyosiga boy, ishchi kuchi arzon mamlakat. Tekstil va oziq-ovqatga qiziquvchi investorlarni topish uchun qaysi sayt yoki xalqaro ko'rgazmalarni tavsiya qilasiz? Uzbekistan very rich for textile and food industry, agriculture. So to attract investment for these two fields, what type of websites or exhibitions or whatever instrument you will recommend for the textile and food industry? To approach the foreign investor? Yeah, to attract investment to those two fields. No, this potential, they need to expose themselves to the international investor. So they should have like at least a very informative website that can, declare their position, qualifications, production, their strategy in the future. They should do something at least before they approach, because sometimes the foreign investor want
to have a one-way communication, not an interacting. Yes. So it's they need to transfer, and this is also for the small business. We will mention they need to transfer all their activity to numbers, and also Word, and this website reporting everything. Hozir biz 21-asr raqamli dunyoda yashaymiz. Ijtimoiy tarmoqlar juda ham rivojlangan. Birinchi qadam, bu savolga javob o'laroq, birinchi qadam bu kuchli butun ma'lumotni o'z ichiga olgan, raqamlari bilan, ya'ni jarayonlardan ko'proq raqamlarni o'z ichiga olgan, rasmlarga boy veb-sayt yaratish. Chunki mana hozir poisk tizimlari juda rivojlangan. Ba'zan anaqa email orqali yo masalan boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali savol-javobdan ko'ra ko'proq investor saytga kirib butun ma'lumotni olib, o'zida bir qanaqadir bir fikr yaratishni istaydi. Xo'p, Abdurauf Hakimov savol. Mr. Salah, aytingchi, hozir tadbirkorga investitsiya jalb qilish qiyinroqmi yoki investorga ishonchli hamkor topishmi? Sizning tushunchangizda ishonchli hamkor qanday sifatlarga ega bo'lishi kerak debdilar. Nowadays, what's most complicated? To find investment for the business or for the investor to find a trustful partner? And how to find a trustful partner? Yeah, this is the job of Boursa National. Bu biz ishimiz. Ishonchli hamkor topish. This is a very common problem around the world about matching the investors with the opportunity. There's a huge opportunities around the world, but who can present it to match the foreign investor expectation and to answer his questions? Albatta, dunyo millionlab imkonlarga boy. Juda ko'p imkonlar bor. Bu imkonlardan unumli foydalanish, bu ya'ni o'sha ishonchli hamkor bilan investitsiyaga tayyor investorni uchrashtirish. Bu juda ham muhim. Ya'ni aytishadi-yu, uchta to'g'ri vaqt, to'g'ri makon va to'g'ri hamkor biznes uchun. Let me give me a very simple and very nice example. It's about marriage. Yes. It's about marriage. How to matchmake between a man and a woman. We need to find, there should be a mediator, a matchmaker, who will present the advantage of the girl and the advantage of the man. And they will start the contact, and upon to their quality of communication, they might enter a marriage. And after marriage, they need to maintain this marriage and to spend more effort to trust each other and to have the outcome of this marriage with kids and later grandkids. So it's basic like marriage. The same. Yes. Bu savolga hayotdan bir o'rnak bermoqchiman. Ya'ni bu turmush quradiganda albatta yoshlar o'rtasida birinchi muzokarani olib boradigan sovchilar bo'ladi. Sovchi ikkala tomonni ham reklamasini a'lo darajada qilib, bunga yaxshilaydi, bunga yaxshilaydi va ularni birinchi kontakt qurishlariga sababchi bo'ladi. Keyin, ya'ni bu bilan ish tugamaydi. Demak, ikkala yosh turmush qurgandan keyin eng asosiy vazifasi davomiylikni saqlash, ya'ni turmushni umrlarining oxirigacha saqlash asosiy vazifa hisoblanadi. Agar buni uddalay olsa, demak ular oilasini va naslini davom ettiradi. Biznes ham shunday. Ajoyib. So, Abdurauf Hakimov akamiz savol yo'llagan ekanlar. Savol: investitsiya kiritishda davlatimizning qonunlari amalda qanday ishlashi va soliq stavkalari qanday baholaydilar debdilar. From your perspective, how you will evaluate, assess to attract investment, the regulation of government and tax policy?
Yeah, this is one of the point we need to also. It's the taxation. We need to understand. I'm talking about the GCC, the Gulf investor. The Gulf investor has a very good advantage. It's not like any other foreign investor, because we have a common advantage we share, as I mentioned at the beginning. And I believe the Gulf investor, they deserve more tax preferences to encourage them to get to the investment here. And that's what I'm also focusing more on this. Fors ko'rfazidagi joylashgan 6 ta arab davlatlarini afzalliklari shundaki, stavka, soliq stavkalarida. Ya'ni 82-yilda qurilgan ittifoq, ya'ni o'sha Fors ko'rfazi ittifoqi, ya'ni arab investorlariga juda katta qulayliklar yaratildi. Ya'ni bir hudud, o'sha bir iqtisodiy hudud yaratilgandan keyin. Shuning uchun men o'ylayman, o'sha arab davlatlaridagi investorlarni kirib kelishi uchun soliq masalalarida qulayliklar yaratish kerak. Chunki ular bu narsaga bor bo'lgan tajribasidan kelib chiqqan holda qaysi davlatda soliq qulayliklari bo'lsa, chunki davlatlar va investitsiyaga tayyor turgan mintaqalar juda ham ko'p. Shuning uchun har bir insonda savol bo'ladi, why this country, nima uchun bu davlat? Okay, the next question is from Julabek Rahmonberdiyev. Dear Dr. Salah, someone to invite you to invest for creating mobile app which help people to finding the nearest mosque. Do you invest or not? Because amount of Muslim tourists will increase day by day. Yeah, I mean, this is one of the idea, and as an entrepreneurship, every idea we can discuss it and we can, share, and we can develop it with any businessman or entrepreneur will present. So it's mine. And we might start with this idea about finding a mosque, and we end to more than this. But first is depend on the individual. This individual, is he willing to commit to this business, or he is trying, or he just wanna practice. It depends on his commitment. Yes. Ya'ni albatta yaxshi loyiha. Shuni aytmoqchilarki, biz ba'zan o'sha kelishilgan loyiha bilan boshlab oldin hech ko'rilmagan, o'ylanmagan qirralargacha olib borishimiz mumkin deyaptilar investitsiyalarni. Chunki ba'zan insonning mas'uliyati ham muhim rol o'ynaydi investitsion loyihalarda. Thank you. Ajoyib. Savollar menimcha takrorlanyapti. Demak, azizlar, bugun haqiqatan ham mehmonlarimiz bilan aslida 1 soatga yaqin suhbat qilamiz dedik. Hazil bilan 1,5 soat vaqt o'tibdi. Mavzu katta. Jahon tajribasi, ularning takliflari, ularning tavsiyalari, har bir insondan bitta bo'lsa ham g'oya olsak, o'ziga xos bosqich, aksия slana deydi, po kusochkam. Ancha savollarga javob topamiz. Bugungi ko'rsatuv sizlarga manzur bo'lgan bo'lsa, har doim aytamiz, like bosamiz. Mabodo ko'nglimiz to'lmagan bo'lsa, bexijolat dislike bosamiz. Mehmonlarimizga, Azamat akamga, doktor Salahga qanaqadir savolinglar bo'lsa, albatta ko'rsatuv jarayonida tugagandan keyin kommentlarda savollarni yozsanglar, biz bu mehmonlarimizdan iltimos qilamizki, har bir savollarga, har kommentlarga, balki bizlarning muxlislarimiz uchun o'ziga xos qadrli javoblar bilan ulashib borishadi. Azamat aka, doktor Salah, bugungi ko'rsatuv haqida o'zingizning yakuniy xulosalaringiz. Nimadan ko'nglingiz to'ldi, nimadan ko'nglingiz to'lmadi? Qaysi savollarni berdik-ku, qaysi berilmagan savollar qoldi, balki berilmagan javoblar qoldi, shular haqida fikrlaringizni bildiring. So to summarize our lovely program, so what's your feedback about this event? Whether you get the satisfaction from all the questions, or maybe there are some questions left unanswered and you would like to pose them. So what's your impression about it? Yes. First of all, I really enjoy this session because I like communicating with people. Thank you.
and because I am in love with this country, and I like to communicate with all idea, all persons here around. So this is your content, and then I will talk about my. Yeah, go ahead. Asosiy hozir gapimni oldim, aytmoqchimanki, ajoyib bir suhbat bo'ldi. Men boshda ham aytib o'tgandim, bu sifatli muloqot, ajoyib insonlar bilan albatta bu o'sha sinergiya rivojlanishi bor. Umumiy olganda davlat insonlarni men muhabbatim cheksiz bo'lganligi uchun mumkin o'sha kuchni men ushbu efirda ham ko'rdim. Yes. We are eager to serve the small business also, and we are eager to also help in developing the financial market, because once the financial market been developed, the foreign investor will have a very common language with the market, and they can, inflow to Uzbekistan. Yana aytib o'tmoqchimanki, juda ham xohlardim O'zbekistonda kichik biznesga ko'maklashib, yordamlashishni. Chunki moliya bozorining rivojlanishi bu investorlarni kirib kelishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni moliya bozorining rivojlanishi bu investor bilan ayni bir xil tilda gaplashish sabab bo'ladi. Thank you very much. Thank you. Siz manza qildik samimiy suhbat uchun. Kelib ana bizani muxlislarga, yoshlarimizga, yurtdoshlarimizga, tadbirkorlarimizga bildirilgan qadrli takliflar, tavsiyalar va bilimlaringiz uchun alohida minnatdorchilik bildiraman. Azizlar, yana shu kabi qaysi mavzularda suhbat qilishimizni tavsiya qilasizlar? Albatta izohlarda yozib qoldiringlar. Qaysi spikerlarimizni va qaysi mavzularni ko'proq yoritishimizni taklif qilasiz, tavsiya qilasiz va shu ko'rinishdagi har qanday feedbacklaringizni izohlarda yozib qoldirishingizni iltimos qilamiz. Ozmi, ko'pmi, bitta bo'lsa ham ko'nglingizga to'ladigan qaysidir savolga javob bera olgan bo'lsak, demak bizning bugungi 1 soat, 2 soat vaqtimiz zoya ketmadi. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Alloh kasb-korlarimizga, xonadonlarimizga, tan joylarimizga, rizq-ro'zimizga, hammamizga baraka bersin. Qalbinglardagi barcha xayrli ezgu niyatlar ziyodasi bilan amalga oshsin. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr azizlar, salomat bo'ling. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Assalomu alaykum. Bilasizmi, lyuks brendlardan Rolex, Omega, shunga o'xshagan boshqa soatlar yoki kundalik iste'molimizdagi Nike, Adidas, Puma va shunga o'xshagan boshqa brendlar, oziq-ovqatdagi yo bo'lmasa sport mashinalari, ular nimaga ko'proq e'tibor beradi? Iste'molchini xaridgacha bo'lgan emotsiyalarigami yoki xariddan keyingi emotsiyalarga? Katta ehtimol bilan iste'molchini xariddan oldingisi degan bo'lishingiz mumkin. Bu ham to'g'ri, lekin asosiysi xariddan keyingi emotsiyalarda bo'ladi. Chunki xariddan keyingi emotsiya xarid to'g'ri bo'ldimi, noto'g'ri bo'ldimi degan xayollardan odamni soqit qilish kerak va uni qayta xaridi uchun chorlash kerak. Va eng asosiysi sizni ambasadorga aylantirish uchun, kimgadir tavsiya qilishingiz uchun iste'molda boshida xariddan keyingi emotsiyalar wow bo'lish kerak. Katta brendlar, muvaffaqiyatli brendlar aynan shu kichkina detallar ustiga quriladi. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Siz bir butikdan kirib tovar xarid qildingiz va uyga ketayotib mashinaga o'tirganingizdan keyin xayol o'tishi boshlaydi. Nahotki shu narsa shunchalik darajada qimmat bo'lsa, bu istalgan narsa bo'lishi mumkin edi. Krossovkami, sport kiyimimi, yo biror soatmi, shunchalik qimmat bo'lishi mumkinmidi? Nahotki shu narsani men bu narxga sotib oldim, buni o'rniga qancha boshqa yaxshi ishlar qilishim mumkin edi deydigan xayol o'tishi boshlaydi va asosan xaridor oldin xarid qilib, keyin unga sabablarni topadi. Miya shunaqa tayyorlangan, miya shunga moslashtirilgan. Va bu sabablarni topayotganingizda brend sizni yoningizda bo'lishi kerak. Iste'molchini yonida turib, sen bekorga bu narsani xarid qilmading, bu xariding falon yaxshi ishlarga ko'mak bo'lyapti, sen yaxshi qaror qabul qilding deydigan kompensatsiya qiladigan
upakovka bo'lsa, kompensatsiya qiladigan emotsiya bo'lsa, kompensatsiya qiladigan bir rahbardan xat bo'ladigan bo'lsa, bu albatta xaridni shunchalik yengillashtirib, miyadagi kognitiv dissonansni oldini oladi. 8-iyul kuni shunga o'xshagan qiyin so'zlarga bag'ishlangan va bu qiyin so'zlarni oson qilib tushuntirishga harakat qilamiz. Iste'molchi xulq-atvori va uning qaror qabul qilish yo'li haqida suhbatlashamiz. Praktikum dasturimizda sizlarni kutaman. 8-iyul MFaktor iste'molchining qaror qabul qilish yo'li.